Всем привет, всем здравствуйте, добро пожаловать на мой YouTube канал. Сегодня у нас 7-я часть Hogwarts Legacy, Hogwarts наследие. Мы тут немножко обустроились. И сейчас начинаем двигаться дальше. В общем, желаю вам приятного просмотра. Соответственно, присаживайтесь поудобнее и желаю вам приятного просмотра. Во. Так, ну мы начинаем. Что у нас по заданиям? По заданиям, что у нас? По заданиям, задания. Так, зал картографии. Задача профессора Шарпа, или как его там. Так, нам в любом случае надо будет двигаться вот на эту штуку. Хогсмида. Зелье варенья. Купить невидимость, вот эту вот бутылечек. Я так понимаю, надо будет его покупать. Hogsmeade, here I come. Чтобы tu тетушке доказать, что мы как бы, ну, не фуфло какое-то ей подкинули. Сейчас, секунду. Так. Где она? А я же не нажал, да? Правильно. Или неправильно, не пойму. Куда бежать? Да е-мое. Ай-яй-яй, пробежал. Да вот она, вот же она. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. Есть. Так, это не то. Не то. Зелье невидимости. О, 500. Давай-ка я тебе сейчас тут напродаю. 0, 60, 0. Ать. Мой лук пока меня устраивает. У меня по луку все четко. Да, это. Так. I hope to see you again. Farewell for now. Значит, теперь зелье невидимости. Где оно? Вот это вот. A wise decision. Thank you. Теперь мы летим к этой тетке. Карта мира. Где вот это я все пробегал. Вот сюда мне, я так понимаю, надо, да? Здесь же она? Или здесь? По-моему, здесь. Извините. Извините, пожалуйста. Not sure how I'd fare in a little place like this. Так, что как я теперь показать, что я умею этим пользоваться? Так, мне надо... Нет. А как? Potato! Ой. Так, мне надо, в общем, ей продемонстрировать, как это сделать. Инвентарь. Я надеюсь, я правильно делаю. Я, конечно, не уверен. А где он у меня? Не понял. Не понял. Так. Как выпить? Где же найти мне, чтобы выпить? Luma! Levioso! Expelliarmus! I'd prefer it if you didn't cast that in here. Да, я тебе хочу показать, что я умею. Revelio! Ну,
Блин, а как? О! А у меня было оно. Ха. Так, подожди. Во. А зачем тогда я покупал? Ой, я... It seems to have worked. Well, У меня же были I эти suppose бутыли. that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. I should be going now. Thank you. Так, теперь что мне сделать? Вернитесь. Хорошо, карта. Да, конечно. Зачем ты сходил, потратился еще. Ужас. Так, отпусти меня. Ой, ну ладно. Пока не совсем еще разобрался просто. Кнопок много. Возможностей много, тяжеловато пока. Ну ладно, это со временем разберемся. К концу игры, блин. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Hello there. In the market Да. for potions, are Я we? доставил товар. I delivered the potions to Fatima Lawang. Very good. And did she cause you any trouble? Ну, пришлось 500 потратить. Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help. Давай, Мани. Вот. Delivering those potions was a bit more work than I'd expected. I'd like an additional fee. I suppose that's business for you. Very well, I shall increase your pay, but I'm not at all pleased about Сорян, мне it. бабки просто Best of нужны. luck with your Мне нужны potions, Mr. деньги. Pippin. Do take care. Сори, я тебя нагрубил, но мне нужны деньги. Ты мне дал деньги? Ты мне дал денег? 500, хорошо. Опа, стоять. Тогда что мне там надо? Так, задание. Нет. Так, фокусирующее зелье мне надо. А оно дорого, интересно, стоит? Так, стой. Так, что у меня есть? Ага, значит, надо... У Максима есть. Значит, мне только надо... What can I do for you today? Мне только надо вот это вот купить. A wise decision. Правильно? Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. Правильно? Так. Карта задания. Вот это делаем. Фокусируй зелье и испытайте его в деле. Так. Где же я его испытаю в деле? Ага. А как одновременно? Уф, надо было все-таки на чем туда это делать. Lumos. Levioso. А, это прям моментно. Все, вижу, оно просто сразу. Expelliarmus. Accio. Неплохо. Так. И как мне использовать? А как мне эти два сразу использовать?
Excellent. Уф, я же жесткий какой-то здесь. Not much of the dark arts that bright. Так, полетели в Хогвартс. Все, вот потихонечку разбираемся. Сейчас мы задание-то повыполняем. I've always said that travel broadens the mind. Все-таки надо было вниз. А, ну да, вон оно пошло внизу. Что-то далековато, по-моему. Далековато я телепортировался. Hogwarts always has another mystery to discover. How am I meant to concentrate on potions when Professor Так, Sharp is so intimidating? Храмуля, давай что-нибудь мне задание, давай какое-нибудь. Прикольно, он слепому пацану показывает тоже как бы бутылочку вот эту свою. У пацана же, по-моему, зрения вот этого нету. How are your assignments coming along? Ну и где ты сидишь, давай быстрее двигайся. Долго тебя ждать-то? Быстрее, пожалуйста, профессор, как тебя там? Шарп. I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Давай, Concentrate. Do not let your mind wander. без проблем. The art of coaching is delicate and, as such, requires great precision. Ну, You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go вот это, да? Давай-ка его сюда пока. past mates about the halls. I suggest... Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. Ты видел, какой я жесткий? Вот так-то. Не шути со мной. Still at it, I see. Well, repetition can be an excellent... Так, задачу я выполнил. Очередную. Что у меня здесь? Раздобудьте ядовитую. В деле, добудьте. Одновременно, хорошо. Вот это мне надо купить. Дорогая, интересно она. Не придется опять шмот продавать. А что было-то? А, у меня очки, которые... Тьфу ты, блин, все, точно. Выручай комнаты не хочу. Темное искусство. Я буду по... Понял. Во. Давай. Так. Коллекции. Новая шапочка подъехала. Все, по-моему, здесь. Совиная почта. Мне совиная почта пришла. Так, супер. Но мы сначала... Купите метлу. Так, надо узнать, сколько она стоит. Это в Хогвартсе, да, опять? Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Все правильно.
Туда оно и идет. Так, That troll is a thorn in сюда, да. Ah, new face. Wonderful. Давай разговаривай. Hello, Mr. Weeks, is it? О, чемодан сзади, Weeks может, at там your деньги есть? service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare yew-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. Дорогие, What are we интересные. looking for today? У меня 200. 600. 600. 600. 600. 600. Ну-ка, тебя интересует? Не интересует. Блин, ну это, конечно, люто. Ну, погоди, мужик, сорян. Thanks for stopping by. Да, Hope to see you again. Оп, стой. Revelio. Хорошо. Сундучок, измени, что там есть. Перчатки. What are we looking for Перчатки today? интересуют? У тебя в чемодане нашел. 60 интересует. Nice doing business with you. Хорош, мне еще половину собрать. Thanks for stopping by. Hope to see you Пойду again. чемодан взрывать. Так, где тут чемоданы есть? О, там в доме, да? Тоже в доме. Мужчина, извини, пожалуйста. Пожалуйста, извините. Revelio. Опа. 15. Hogsmeade, here I come. И что надо сделать с ним? Levioso. Accio. Понял. Ничего. Revelio. Жалко, конечно, потому что мне-то надо денег 600. 600 денег не надо. What's more powerful О, он тоже с глазом там, да, этот чемодан? Он вообще и в доме еще. Как вас открывать? Revelio. Блин, так особо кашу ты не сваришь. Все деньги потратил. Оп, мешочек, 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 мешочек. Понял, внутри. Закрыто, да? Открыто. Ah, hello. And how would one like to be styled Что today? такие плаги-то пошли, алло? Два. Revelio. Это несерьезно. О, это хороший чемодан. Мрачный костюм. А сколько вы возьмете Hello. за мрачный Oh, костюм? come in, come in. Welcome to Madame Snelling's Tress Emporium. I'm sure I've no need to introduce 150 myself. возьмете за мрачный костюм? They used to call me Snelly. Oh, Snelly, why aren't you studying to be an aura? But I showed them. They're stuck in the Да. dust at the ministry, and I'm here thriving. Absolutely thriving. But look at you. Look at you. I can certainly see why you paid me a visit. Looking for a change, are we? I'm not sure what you mean, but I'm quite all right as I am. Some are going for that muggle with consumption Ну, sort of death пожалуйста, дай мне becomes me allure. предложить тебе But you won't find poisons костюм here. и No посмотрим, need сколько for он стоит. chloride of lime or ammonia when you have magic. Why don't you spend a moment choosing how you'd like to look? You can change your hair too if you'd like. Давай. What services do you offer? What is it you might be interested in? А, прикол. То есть тебе продавать ничего нельзя. You can stop by Что anytime. стоял с ней, трещал, блин. Только время зря Revelio. потерял. Так, ладно. Тогда пойдем другие исполнять. У меня тут зал вот этот есть. Погнали туда.
Погнали туда. Вот сюда. Я думаю, сейчас денежку накопим. И возьмем эту метлу. Какую-нибудь мощную. Четкую. Во-во. Пойдем до профессора Фига. Так. Revelio. А где вот эти чемоданы? Хорошо. Off on another adventure, are we? Да блин. Complete the tasks I've given you, and then meet me in my classroom to learn Defindo, the severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. Ладно. Там что-то пришло, да? Так. I was hoping to see you. Давай. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say Yes. that. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. О, а мы сейчас пойдем к тому, да, мужчине? Давай, старый. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Ты бежишь? Бежит. To think it was beneath us all this time. Ой, что сейчас будет? Мне кажется, заварушечка будет не слабая. This looks promising. Я фиг в восторге, просто в этом шоке. Да ну на. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. Сейчас все выйдут. Сколько их там? Трое, четверо. If only you were here to see this.
Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability. 100%. The potential and power of which will unlock, should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? I do recall seeing the memory, but I don't remember all of the details. My friend Charles and I spoke of the portkey and of trials we'd created for one who could see traces of ancient magic. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. Давай. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. Ну так пошли. You may have seen it yourself. Давай. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Я готов уже, давай Join сейчас me начинаем. as soon as you can. Мужик, давай сходу начинаем. Давай. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell То у нас anyone времени where you're нет, going. то я найду, как появится там. Что-то появится, как смогу. Ладно. Так. Денег мне не дали, да? Ух, на 1000. Не, сорян. Насколько смогу, долечу. Так, автомера. Понятно. Значит, сюда и пойдем отсюда пешочком уже. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Угу, мне какое-то еще заклинание предлагает выучить. Revelio. Тихо, лось. Опачки, опачки. Волчара.
На метле бы еще было поспокойнее, конечно. Летишь себе. Опа, впереди. Паучья. Levioso. Accio. Expelliarmus. Просто без шансов загасил. Просто без шансов загасил. Ну, что за гений? Expelliarmus. Levioso. You interfered with us and that woman, isn't it? Levioso. Coward! Accio. Expelliarmus. Would that you all will that power. Good. Стоять. 49 денег. Собрать. Еще 52. Уф. Такой поход я накоплю. Так, что там у чемодана много. Пойти попробовать их разнести. О! Жалкие людишки, вы чё нахрен? This isn't enough! These are spells to be tried. Stupefy. Protego. Stupefy. You're not going to help. Stupefy. I don't like that. I never Stupefy. Levioso. О, хорош. О! Как меня убили? Фига. Чё, даже не обратил на хпшки, как они быстро кончились. Да, у меня же Левиоса теперь крутая. Так, все, я деньги здесь собрал. Не, пойду-ка я еще раз попробую разнеснить. Че, охренели, что ли? Так, погоди-ка, дай-ка я сначала все ударные силы фигачу. А, у меня еще такая есть. Levioso. Depulso. Marvelous strike! Protego. Stupid. Stupid. Like a penny. Stupid. No! I hope. Is that really all Dingo? Stupid. Depulso. Protego. Подремал это, да? My bite is my bark. Stupid. Да. Пойду-ка мимо, ладно. Себя слишком поверил. Пойду-ка я мимо, потихонечку, помаленечку. Если надо, там применю невидимость какую-нибудь. У нас это же есть же невидимость, если что, да? Вот это вот. О, сюда как раз ее. А это на всякий случай. О. Там просто сундуки какие-то, я думал, денежку с них собрать. Ну да ладно. Что здесь? Depulso. Incendio. Нифига не. You may want to move. Incendio. Protego. You'll have to fight eventually. No.
Avoiding our problems, are we? Levioso. I have so much Expelliarmus. Oh, too hard. A few Fellywings with more sting. Someone messing about. Protego. Stupid one. Levioso. Accio. Expelliarmus. Incendio. Depulso. Protego. Who caught you? Stupid one. A pup. Protego. You kite. Stupid one. Marvelous strike. Confringo. Better like next Incendio. time. Reducto. Not so tough now, are ya? Черт, жаба. Accio. Reducto. Tego. I bet that one hurt. Понял. Confringo. Oh, still, you little maggot. Понял. Вообще, по-хорошему так надо было сделать, наверное, да и все. Вот и все, так ты идем. Вот так ты идем. Главное, этот тип-то мне сказал, что я пойду вперед. Мало ли будет какая опасность. Где доктор мой? Ой, доктор, профессор. Protego. Stupid one. Кто они там с этими сами воюют? Я вот потихонечку, помаленечку побегу. Depulso. Levioso. Do better than that. Is this your best? Expelliarmus. Spill our blood and Incendio. what? And we Levioso. Accio. Все. Вот я с этими мужчинами-то вас быстренько всех разнесу. Спасибо, мужики. Ходят тут ночью. Что такое? Ух, семерок. Кто там? Уф, тролли. Тролли это мощно. Это я только могу теперь собирать? То есть лезть ты, блин. Я не могу. Жалко. Так. Да ты чё, блин? Профессор Фиг, их там много. Ты где? Что за дела? You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Профессор Фиг, что за дела? Почему ты меня оставил? О, привет. Ты видел там, что на пути происходит? Я все бутыли, блин, использовал. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we operate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Let's go. Let's fucking Well, go. this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. You should know better than that by now.
We've all told you before. Quickly now. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Чего? I've never seen a sword like it. Or, I suppose we could charge right into their mist. Oh. Depulso. Incendio. Confringo. Хорош. Дай-ка я его соберу. Перчатки, перчатки, не хило. Че, дальше мы идем? Пойдем. Он просто мешал. Что делать? Дай-ка, короче, вот так. И на 3 нажму сейчас рядышком. Protego. Depulso. Do you think this is funny? Incendio. Levioso. Can't handle a little altercation. Seems you're a... Who is it? Expelliarmus. Levioso. Accio. Must be stupefy. Expelliarmus. Goblin, not a toy. Levioso. Protego. Stupid. Taken out last week. I won't rest until you're... Levioso. Будете знать. Что надо-то? Revelio. Так. Revelio. Тихо, тихо, тихо. Да. Да. О, отварчик супер. Так. Мне что-то надо здесь найти. Нет, он сейчас не пустит, да? Revelio. Нет, ты, может, поможешь что-нибудь, не? Так, что здесь делать-то? Так, мы отсюда пришли или отсюда? Revelio. Orders.
directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? Все, мужик, я походу понял, для чего они здесь. Еще. I will draw blood. You will. I've been fighting since the morning. Watch this. Expelliarmus! Just you wait till Stupefy! Leviosa! Protego! Stupefy! Leviosa! Oh, that was me. Stupefy! I should have been Stupefy! Мешочки свои давайте. Так, обыщите башню. Revelio. Видите еще что? Все, отлично, пойдем в башню, мужик. Looks like we found the entrance. Конечно, вот он. It's locked. Как ты сказал? Lumos. Lumos! An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Уборка здесь идет. Revelio. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. Так. Сколько всего я напродаю. Я, походу, после этой миссии смогу себе метлу купить. Чё, извини. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to San Bakar's Tower. Так. Что это такое? Сейчас вы такая ищите башню. Revelio. Опа. Hello, Professor. Did you say San Bakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Sir. Чё? Так, мне получается... A reservoir of ancient magic, downstairs, near the entry. Чё, я уже не буду?
Опачки. А нам сюда. А нам сюда. А нам сюда. Нам сюда надо. Первое испытание. Так, используя снаряжение высокого качества с лучшими характеристиками, вы сможете сражаться. Так. Ой, не то. Так. Тогда мне нужен инвентарь. Ошибка. Ё-моё. Мне нужно снаряжение. Так. Перчатки. Что мы можем? Зелененькие пускай будут. Хорошо. А подожди-ка. 27. 24. Сюда. Вот эти вот. Беспалые. Так, очки. Нет, извините, очки я свои оставлю. Блин. 28, но 14 уровень. Ладно. С шарфом. Пойдем сейчас биться тогда. Минус 5, это все нормально. О, 26. Чикс. 500 у меня денег. 556, отлично. Так, ну ладно, все. Ладно, потом. Let's go. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. Так. Что за лестница? Impressive. That must have done something. Best have a look around. В чем прикол? Что стало? Мне показалось, мозг появился. Ну да. Подожди-ка. Хорош. Все это на продажу. Походу мы купим и метлу, и зелья для побочек. Это хорошо. Ой-о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 й. Так должно быть. Понял, хорошо. Так. Revelio. More traces of ancient magic. Something must be different. Где следы? Куда-то мне... во. Или под... во. И что происходит? Нифига тут лабиринта. Да я надеюсь, я правильно иду. Точно. Че, рыцарь, с тобой еще биться будем? These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Давай. Хочешь биться? Potato! Stupefy! Levioso! Stupefy! Expelliarmus!
Incendio. Confringo. Incendio. Легчайшее. Так. These look familiar. Теперь мне надо... Ну, это понятно. Акио. Вот так, да, теперь я... Неизвестный предмет для шеи. Почему я здесь? Revelio. А, это я забрал. Так. Акио. What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. Так, я что-то... А зачем я сюда вообще приехал? Кто знает? Мне же обратно не вернуться. The room changes when I move in and out of the archway. Так. Акио. Хорошо, комната меняется, но только что нужно делать этой комнаты? Я не пойму, для чего мне. О. Так, а можно было спуститься, наверное, да? Акио. Спустился. Ладно. Так. Акио. Так, ладно, заново, если проходить, я здесь... Здесь ничего нету, да? Здесь я взорвал. Так. Дальше. Стань-то. Что? Я же могу здесь. Сюда идти. Что я? More statues. Что я? Expelliarmus, Accio!
Confringo. Incendio. Repulsor. Incendio. Сюда иди. Not making this easy on me. Здесь что-то как будто бы нету ничего. Так, значит, что мы можем? Спуститься. Подняться, потому что уровень выше вот этой телеги, вот она. Accio. Слушай, вот это открыл? Или обратно открыл? Seems I ought to explore this archway from both sides. Accio. Слушай, надо походу вернуться. Ты биться будешь? Надо вернуть. Так, это... Да, все, я вижу. Надо мне на второй этаж подниматься. Ой, тише. Accio. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Так, что-то вот я уже плутать начал. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Что меняется? Все, я понял. Мост. Появляется мост. А сейчас этого моста нет. Правильно? Да. Так, я вошел. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Accio! Так, блин, давай. Вот. Разобрались, хорошо. I'll never get used to these floors. Тушу. Так, здесь что у нас? Expelliarmus. Accio. Incendio. Expelliarmus. Incendio.
уже потерял. Leviosa! Accio! Potato! Expelliarmus! Incendio! Incendio! Confringo! Так. Мне здесь найти надо следы магии, я так понимаю, да, сейчас? Incendio! Accio! Не понял. Ну, по-любому же мне надо тут что-то Accio! Может быть такое? Вроде бы нет. Еще туда можно. Эй. Вот стой. Для чего это дано? Accio! Это мне нужно было чемодан взорвать. Здесь какая-то магия или что, я не пойму. Тоже запрыгнул, помечка. Где еще круги? Опа. Expelliarmus! Ой. Accio! Придурочный. Все заново. Accio! Так. Так, здесь мы пройдем. Здесь моста-то нет нифига. Accio! Так. How does
see what's changed on each side of this archway. О, супер. Confringo! Случайно. Accio! Вот оно чё. Дальше идем. Все, разобрались в этом испытании. Чё тут? Давай сюда. Все, давай сюда. Так, здесь ничего, походу. Так. Заруба-то будет? Битва. Схватка. Опа. Ой-ой-ой. Сейчас, походу, битва будет. Don't like the look of this. Levioso! Accio! Expelliarmus! Incendio! Accio! Confringo! Incendio! Expelliarmus! Incendio! Confringo! Хорош, он гасит. А вот почему у меня зелье тогда гасит. Incendio! Confringo! Levioso! Что стало? Ты что такое? Expelliarmus! Incendio! Confringo! Confringo! Incendio! Expelliarmus! Levioso! Accio! Incendio! Confringo! Depulso! Incendio! Depulso! Expelliarmus! Incendio! Confringo! Incendio! Confringo! Expelliarmus! Почему я на ХП объекты Expelliarmus! Confringo! Incendio! Incendio! Confringo! Expelliarmus! Incendio! Confringo! Что это?
Incendio. Confringo. Да, у меня нечем. О! Incendio. Expelliarmus. Protego. Вот это потом. Stupefy. Expelliarmus. Incendio. Confringo. На тоненького. Просто на тоненького. Кто там ждет меня в конце What a туннеля? relief. Согласен. Вот это да. Рядышком бы у меня ветерочек бы дунул, какой-нибудь посерьезнее, я бы все закончился. Так. Another pensive. Еще один вот. Так, нет, подождите-ка. Сейчас дайте-ка я сначала соберу. Мне нужно. Как видите, хорошо. Так. Ревелио. Ревелия. Что еще можно здесь делать? Ничего, ладно, пошли. Посмотрим. Оп. Смотрим. Так. Давай, окунайся. Окунайся. А, не надо окунаться? Так все будет видно. А нет, все-таки надо. Давай. Не захлебнись, братец. Пожалуйста. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Вот так-то понятно тебе. Еще обидеться давай сходи. Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Продолжение, да, будет в следующей серии, получается. Ну, в следующем испытании, я имею в виду. Another memory. Now to find a way out of here. Нашел. More crystallized stone. That must be the way back to the map. Красота. Так, получается, первое испытание пройдено. Это очень и очень хорошо.
Поговорите с Фигом, профессором Рэкманом. А, вот вы. Ну все, мужчины. Добро пожаловать. О, еще какой-то... Здорово. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. Отлично. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Не забывать об учебе, да. Добро. Before you go... Shouldn't be surprised to have found a map chamber under the castle. Merlin knows what else is hidden here. Все? Че, мне сейчас что-то... Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Наконец-то эти разговоры закончились. Ну давайте еще посмотрим. Что у нас? Осень. Плащ, поправь. Плащ поправь. О. Задание завершено. Хорошо. Так. Так. Открыть журнал заданий. Давайте. Задача. Метлу, хорошо. Это я видел. Ох, побочек много, да? Ладно, это мы займемся уже в следующей части. Так, что у нас здесь? Коллекция. Так. Появился новый, да? Страшно моту памяти. Новый. Так. Ой-ой-ой. Да блин, так. Ну, да, я нажал. Надо было сюда, наверное, да? Да. Так, дальше. Таланты. Одно очко таланта. Скрытность. Можем что-нибудь по скрытности? О, кстати, можно бег, да, использовать.
хорошо. Так, дальше. Назад мы идем. Так. Инвентарь. Что у нас по инвентарю? Что это? Понял. Снаряжение. Где у нас? Отлично. Спасибо, оставьте себе. И шляпа. Ну, блин, притчу не хочется, конечно, закрывать. Ну, что это такое? Нет, я не хочу. Сними. А как с ним было? Так, здесь все. Совиная почта. Что мне пришло? Вот. О, отлично, кстати. Мне же нужно на метлу накопить. Хорошо, зайдем по ПЖ. Так. В общем, на этом серию заканчиваем. Всем большое спасибо за просмотры, за активность. В общем, всем спасибо, всем пока.